See, next problem, 7th one. The value of sin alpha into sin 3 alpha plus sin 3 alpha into sin 7 alpha plus sin 5 alpha into sin 15 alpha whole divided by sin alpha into cos 3 alpha plus sin 3 alpha into cos 7 alpha plus sin 5 alpha into cos 15 alpha. Okay. So each term of numerator is in the form of sin A sin B. Each term of denominator is in the form of sin A cos B. 2 sin A sin B formula. 2 sin A sin B formula cos of A minus B minus cos of A plus B. Similarly, 2 sin A cos B formula is sin of A plus B plus sin of A minus B. So, to apply those two formulae, front to 2 need, therefore multiply dividing into 2 into 2 by 2, no loss. Therefore 2 sin A sin B from that formula. Cos of difference minus cos of sum. Cos of difference is 2 alpha. Actually minus 2 alpha, but cos of minus theta is cos theta. Cos of sum is 4 alpha plus same. Cos of difference is 4 alpha minus cos of sum is 10 alpha plus cos of difference is 10 alpha minus cos of sum is 20 alpha. 2 sin A cos B formula. Sin of sum plus sin of difference. Okay. Sin of sum 4 alpha plus sin of difference alpha minus 3 alpha is minus 2 alpha. But sin of minus theta is not sin theta. Sin of minus theta is minus sin theta. Same 2 sin A cos B formula. Sin of sum plus sin of difference 3 alpha minus 7 alpha. Same. Sin of sum plus sin of difference. Okay. Now see the all terms. And I will cancel the unit. Minus cos 10 alpha plus cos 10 alpha cancel. Minus cos 4 alpha plus cos alpha cancel. Now we have cos 2 alpha minus cos 20 alpha. That is in the form of cos C minus cos B. Cos C minus cos B formula. Minus 2 sin sum by 2 into sin difference by 2. So I am applying that formula for first term and last term. Minus 2 sin sum by 2 means 2 alpha plus 20 alpha by 2 means 11 alpha. Sin difference by 2. 2 alpha minus 20 alpha minus 18 alpha by 2 means minus 9 alpha. Denominator. Same. Sin 4 alpha. Sin of minus theta is minus sin theta. Thus sin 4 alpha minus sin 4 alpha cancel. Similarly, sin 10 alpha, sin of minus 10 alpha cancel. Now we have sin 20 alpha minus sin 2 alpha. That is in the form of sin C minus sin D. Sin C minus sin D formula. 2 cos sum by 2 into sin difference by 2. Okay. Therefore, 2 cos sum by 2 means 20 plus 2 alpha. 22 alpha by 2, 11 alpha into sin difference by 2 means 20 alpha minus 2 alpha. 18 alpha by 2 means 9 alpha. Okay. So 2 cancel. Sin of minus theta is minus sin theta. That minus this minus plus. Sin 9 alpha cancel. We have sin 11 alpha by cos 11 alpha. That is tan 11 alpha. Okay.
See next, eighth one. Eighth one. If sin alpha plus sin beta equal to A and cos alpha plus cos beta equal to B, then the value of sin of alpha plus beta, okay, in terms of small a comma small b. Optionals contain small a and small b. Same, sin c plus sin d formula 2 sin c plus d by 2 means alpha plus beta by 2, cos c minus d by 2 means alpha minus beta by 2 equal to E. Same, cos c, I am applying cos c plus cos d formula for LHS. 2 cos sum by 2 into cos difference by 2 means alpha minus beta by 2 equal to B. Assume equation 1, equation 2. Now equation 1 by equation 2 implies on both sides. 2 cancel. Cos of these two angles cancel. We have sin of that angle by cos of that angle means tan of alpha plus beta by 2 equal to A by B. Now we have tan of alpha plus beta by 2, but required is sin of alpha plus beta. There is formula for sin theta in terms of tan theta by 2. In the last topic, say first basic formula. Formula for sin theta 2 tan theta by 2. If there is theta, half of that one theta by 2. If there is 2 theta, half of that one theta here. Therefore, sin theta equal to 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. So from this formula, sin of alpha plus beta. In the place of theta, there is alpha plus beta. So from this formula, sin of alpha plus beta equal to 2 tan of alpha plus beta by 2 by 1 plus tan square of alpha plus beta by 2. Okay. 2 into tan of alpha plus beta by 2 value A by B. 2 into A by B by 1 plus A by B whole square by simplify 2 by D by denominator A square plus B square by D square. B one time cancel. So the by S will go 2AB by A square plus B square answer. Module 1 కదా ఈజీగా ఉంటాయి, జస్ట్ 8 ఫార్ములాస్, నో ట్విస్ట్. ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ట్విస్ట్ ఏముండదు, మొత్తం ఫార్ములాస్ వస్తే సమ్స్ వస్తాయి. కాకపోతే ఏ ప్రాబ్లంకి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలనేది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. అది ఫస్ట్ టైం కొంచెం అలా ఉంటుంది. See ninth one. If sin alpha plus this one means the sin alpha. మొత్తం క్లియర్ రాయలేదు. Sin alpha plus sin beta equal to minus 21 by 65. Okay. Similarly, cos alpha plus cos beta equal to minus 27 by 65 values are given. And also alpha minus beta lies between pi and 3 pi. Then the value of cos of alpha minus beta by 2 equal to the model last topic lo chesamu. Second topic compound angles chesam, ఈ model multiples of multiples chesam. Third గుర్తొచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 అని యూజ్ చేసుకొని by squaring and adding get cos of alpha minus beta. From that we can find cos of alpha minus beta. So squaring and adding given equations. Sin square alpha plus cos square alpha 1 plus sin square beta plus cos square beta 1 plus 2 sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta. That is the formula of cos of alpha minus beta equal to minus 21 by 65 whole square plus minus 27 by 65 whole square.
equal to 21 whole square is 441, 27 whole square is 729, 65 whole square is 4225. So by simplify, that is equal to 1170 by 4225 calculation. Now what about LHS? 1 plus 1, 2 plus 2. 2 common is there, 1 plus cos of alpha minus theta equal to 1170 by 5 to cancel it. 4225, 2 into 1 plus cos theta formula. 2 cos square theta by 2. Okay. ఎందుకని 1 plus cos theta formula. All of you know this one. We have seen this one in the last topic. 1 plus cos theta formula. 2 cos square theta by 2. Required is cos of alpha minus beta by 2. By taking square, send also cancel చేయండి. 2 తో 5 తో cancel చేయండి. Perfect square వస్తుంది. Perfect square రాదు. 1 root 130 వస్తుంది కింద. Therefore cos equal to plus or minus తీసుకోవాలి కదా. Plus తీసుకోవాలా మైనస్ తీసుకోవాలా, that one depends on this one. Alpha minus beta lies between pi and 3 pi అంటే pi 2 చేస్తాం అనుకోండి. Pi by 2 less than alpha minus beta by 2 less than 3 pi by 2. Pi by 2 to 3 pi by 2 అంటే second quadrant to third quadrant. In both quadrants cos ratio negative. So finally minus case తీసుకోవాలి. వచ్చే ప్లస్ ఆర్ మైనస్. Okay. 10th one. If cos x plus cos y equal to 4 by 5 and cos x minus cos y equal to 2 by 7, then the value of 14 tan of x minus y by 2 plus 5 cot of x plus y by 2 equal to. So required maintain tan of x minus y by 2 and cot of x plus y by 2. So clear. Just by applying transformations and dividing first equation with the second equation get required. Cos e plus cos t formula. 8 formulas రాయమన్నాను చదవమన్నాను. మీరు ఇప్పటికే ఆ ఫార్ములాస్ రీచ్ అవ్వకపోతే ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత వీడియో చూడండి. ప్రతిసారి పక్కన బ్రాకెట్ లో ఫార్ములాస్ రాయడం వల్ల టైం వేస్ట్. cos t plus this is the form of cos t plus cos t formula. 2 cos sum by 2 cos difference by 2 equal to 4 by 5. Next same cos c minus cos t formula. Minus 2 sin sum by 2 sin difference by 2 equal to 2 by 7. Just to divide, resume equation 1, equation 2, equation 1 by equation 2. 2 cancel. Cos of x plus y by 2 by sin of x plus y by 2. Cos by sin cot, cos by sin cot. Okay, but the angle shown cot of x plus y by 2. So ఇది cot రాసుకోవాలి. But there is tan of x minus y by 2. Cos by sin means cot of x minus y by 2. Cot of x minus y by 2 is nothing but 1 by tan of x minus y by 2. First 2 cancel. Minus cos of x plus y by 2 by sin of x plus y by 2 is cot of x plus y by 2. Okay. Cos by sin is actually cot 2. But I am writing cot of x minus y by 2 is nothing but by 1 by tan of x minus y by 2 because required contain tan of x minus y by 2. That's why I am writing in the place of cot of x minus y by 2 tan of x minus y by 2 equal to what about 4 by 5 by 2 by 7. 4 by 5 by 7 by 2. Therefore 14 by 5. So completed. Cross multiplication. 5 into this one equal 5 into minus of this one equal to 14 into this one. Send this one to left side, right side. Answer 0. Okay.
See 11th one. The value of cos A plus cos B by sin A minus sin B whole power 2015 plus sin A plus sin B by cos A minus cos B whole power 2015 equal to ఇలా టూ సమ్స్ ఉంటాయండి పవర్ ఉంది కదా పవర్ ఈవెన్ కేసు ఆడ్ కేసు ఆన్సర్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ when n is odd దిస్ నంబర్ ఆడ్ ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈవెన్ ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి ఫైనల్ అర్థమవుతుంది మీకు సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వల్ టు cos c plus cos b form therefore 2 cos sum by 2 cos difference by 2 sin c minus sin d form 2 cos sum by 2 sin difference by 2 okay so 2 cancel cos of a plus b by 2 cos of a plus b by 2 cancel whole power 2015 cos by sin means cot same sin c plus sin d 2 sin sum by 2 into cos difference by 2 okay same cos c minus cos d form minus 2 sin sum by 2 into cos difference by 2 okay 2015 right in this one sin of a plus b by 2 cancel 2 cancel whole power 2015 now what happened cos by sin means cot of a minus b by 2 whole power 2015 plus minus same cos by sorry cos c minus cos d formula minus 2 sin sum by 2 sin difference by 2 cos by sin means cot of a minus b by 2 whole power 2015 okay now answer depends on the power even or odd another 2015 is odd minus 1 whole power odd number is minus 1 and the minus 5 goes them out and minus 5 now terms same terms then answer అవుతుందంటే 0 suppose even ఇచ్చారు అనుకోండి 2020 this year 2020 ఇచ్చారు అనుకోండి 2020 is then minus 1 whole power even number means plus 1 then two terms are same కదా therefore 2 times of cot of a minus b by 2 whole power 2020 okay in that case okay ala two possible answers even one answer odd అయినప్పుడు for any power value always 0 plus term minus term cancel now 12th one if cos 2b equal to cos of a plus c by cos of a minus c then tan a comma tan b comma tan c are in dash so options AP, GP, HP. So we go to fourth option and AGP and all this stuff. Okay, na? So AP is the arithmetic progression. It will tell you what the conditions. A, B, C are in AP. The condition to be equal to A plus C. We have different already. So telling you separate notes. ఒక చిన్న పాకెట్ నోట్ పెట్టుకోండి తెలివి నోట్ చేసుకోవడానికి అలా అన్నోన్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాకెట్ నోట్స్ లో నోట్ చేసుకొని అవి రెగ్యులర్ గా చదువుకుంటా ఉంటే తెలిసిన వాళ్ళతో తెలియని వాళ్ళు ఈక్వల్ అయిపోతారు అలాగే ఏబిసిఆర్ ఇన్ జీపీ ఫార్ములా బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసీ
ఈ రెండు చెప్పాను ఆల్రెడీ. హెచ్బి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఏబిసిఆర్ ఇన్ హెచ్బి దెన్ 2/b ఈక్వల్ టు 1/a ప్లస్ 1/c. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఇది రెసిప్రోకల్స్ వస్తాయి. రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ది ఏబిసిఆర్ ఇన్ ఏబి, రెసిప్రోకల్స్ ఆర్ ఇన్ హెచ్బి. Okay, ABCR in HB, reciprocals are in AB. So reciprocals of ABC means 1/a, 1/b, 1/c. They are in AB. And then 2 times of second one equal to first one plus third one. Hala? 2 times of 1/b equal to 1/a plus 1/c. So by using component dividend property, we can find this value. Cos 2b equal to this one means 1 by cos 2b. Taking reciprocal on both sides. రెండు రివర్స్ చేస్తాం. పై 1 ఉన్నట్టే కదా ఇక్కడ. సో cos of a minus c by cos of a plus c. Now apply component dividend property. Apply component dividend property. ఇది చాలా సార్లు చేసాము. కాంపోనెంట్స్ లో స్టార్ట్ చేసాము. a by b equal to c by d, then a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus d. This is the property. And the new students add up there కాబట్టి వాళ్ళకి వస్తుంది. Now this is in the form of a by b equal to c by d. Then no change in the equation. Sum of these two by difference of these two equal to sum of these two by difference of these two. Sum of these two 1 plus cos 2b by difference of them 1 minus cos 2b. Same sum of them cos of a minus c plus cos of a plus c. Similarly, difference of them cos of a minus c minus cos of a plus c. Now completed that formula. 1 plus cos theta formula 2 cos square theta by 2. So formula 1 plus cos theta formula 2 cos square theta by 2. Similarly, 1 minus cos theta formula 2 sin square theta by 2. So by applying this formula to numerator of LHS, 1 plus cos in the place of theta there is 2b. Therefore 2 cos square 2b by 2 means theta. Same 2 sin square b sorry equal to right formula cos of a plus b plus cos of a minus b formula 2 cos a cos b. Okay na? నేను చెప్పుకున్న 8 ఫార్ములాస్ లో చూడండి. థర్డ్ ఫార్ములా చూడండి. cos this is in the form of cos of a plus b plus cos of a minus b. b ప్లేస్ లో c ఉంది ఇక్కడ. ఫార్ములా 2 cos a cos b means 2 cos a cos c. సేమ్ ఫోర్త్ నేను చెప్పుకున్న ఫోర్త్ ఫార్ములా చూడండి. cos of a minus b minus cos of a plus b 2 sin a sin b. Okay, 2 sin a sin b means sin c. 2 cancel, 2 cancel. Like cos square b by sin square b means cos square b. Okay, cos a by sin a is cos a. Cos c by sin c is cos c. Now taking reciprocal on both sides. What the reverse thing? Cos square b 1 by cos square and 1 by this one, 1 by this one. 1 by cos square b means tan square b. 1 by cot a means tan a. 1 by cot c means tan c. Now what is the form of this one? B square equal to AC. చూడండి. What is required? Tan A, tan B, tan C are in dash. AP ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 times of second one equal to first one plus third one AP. Square of second one equal to first one into third one GP. So here tan square B equal to tan A, tan C means this is in the form of B square equal to AC. Square of second one equal to product of first one and third one. Therefore clearly tan A, tan B, tan C are in GP. See next problem. If a plus b plus c equal to 180 degrees, a plus b plus c equal to 180 degrees, then the value of cos 2a plus cos 2b plus
cos 2c equal to, okay, this is this model is very important for 7 marks problem in IB. ఈ టాపిక్ లో లాంగ్ ఆన్సర్ ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పుకున్నాం కదా, అది ఈ మోడల్ లో ఉంటుంది. a plus b plus c equal to 180 270 360 0 degrees cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. ఇక్కడ మన 3 వస్తాయి, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్, మళ్ళీ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్, అలాగే sin a plus sin b plus sin c, cos a plus cos b plus cos c, మళ్ళీ అక్కడ మైనస్ మైనస్, యాంగిల్ 180 270 360 0 degrees ఇలా వస్తాయి. సో మామూలుగా ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏం చేస్తారంటే యాంగిల్ సేమ్ ప్లేస్ లో 60 60 60 అలా తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారు. అలా తీసుకొని చేస్తే ఆప్షనల్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు క్లవర్ గా సెట్ చేస్తే అలా ఆన్సర్, అలా కాకుండా ర్యాండమ్ గా చెక్ చేస్తే ఒకసారి ఆన్సర్ రావచ్చు ఈజీగా. సో ఐబీ మీదనే చెప్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇవి ఎంసెట్ తప్ప ఏ ఎగ్జామ్ లో కూడా రావు. మెయిన్స్ కానీ అడ్వాన్స్ కానీ వేరే ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ2 రావు. ఐబీ ప్లస్ ఎంసెట్. ఎంసెట్ లో యాంగిల్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తే వచ్చేటట్టు 1% 2% ఇస్తారు. మెట్రో ప్రాబ్లమ్స్ యాంగిల్స్ తీసుకుంటే వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది బాగుంది అనుకోవద్దు. సో కంపల్సరీగా రెగ్యులర్ మెథడ్ యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడానికి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మీరు మామూలు చేసుకోవచ్చు కదా. 60 60 60 ABC 2 into 60 120 cos 120 cos 120 cos 120, మనం ఒక్కొక్క ఆప్షన్ సింప్లిఫై చేయండి, అలా ఏది వస్తే అదే ఆన్సర్. ఓకే, నేను ఆ మెథడ్ చెప్పట్లేదు, ఐబీ మెథడ్ రెగ్యులర్ మెథడ్. సో I am applying cos t plus cos t formula for any two terms. We can apply cos t plus cos t formula for any two terms. I am applying for first two terms. Cos t plus cos t formula. 2 cos sum by 2. 2a plus 2b by 2 means a plus b. Into difference by 2. 2a minus 2b by 2 means a minus b. Okay. Plus cos 2c. Now we have used this one. A plus b plus c equal to 180. From that, what is a plus b? 180 minus c. Okay na? ఇప్పుడు a plus b plus నేను రాసుకోవచ్చు, మనం 180 minus c రాసుకోవచ్చు. రాసామనుకోండి. What is cos of 180 minus theta? In second quadrant, cos ratio negative. Cos of 180 minus theta is minus cos theta. Therefore, minus 2 cos c into cos of a minus b. There are 3 formula for cos 2c, only in terms of sin, only in terms of cos, both cos and sin. So to take common cos c, this one contains cos c. To take common cos c, we have to write the cos 2c formula in terms of only cos c. In terms of only cos c formula, 2 cos square c minus 1. Okay. Now I am taking minus 2 cos c from these two terms. After taking minus 2 cos c common, get cos of a minus b. Okay. Here, after taking minus 2 cos c, here we have minus cos c. Follow up. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, నేను కామన్ చేసింది మైనస్, కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ చెక్ చేయండి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈస్ ప్లస్ 2 cos స్క్వేర్ c అవుతుందా లేదా? మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు minus 2 cos c into cos of a minus b. Again, apply the given one. A plus b plus c equal to 180 implies a plus b plus c equal to 180 implies what is c? C can be expressed as 180 minus of a plus b. So, ఇక్కడ c place level రాస్తాము 180 minus of a plus b. What is cos of 180 minus theta? Minus cos theta. That's minus of minus plus cos of a plus b. Okay, minus 1. Now completed. I will probably. Formula for cos of a plus b plus cos of a minus b. Yesterday 8 formulas for third one. Choose 2 cos a cos b formula. 2 cos a cos b minus 1. Therefore, final answer minus 1 front class minus 2 into 2 minus 4 cos a cos b cos c. So, IB లో ఇలా క్లియర్ చేసుకోవాలి.
తర్వాత ఐపీ ఇంకొక మన 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం కదా, 7 మార్క్స్ అంటే 5 స్టెప్స్ వేస్తే మార్క్స్ ఇక్కడ నేను a ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో cos ఆఫ్ 180 మైనస్ c రాసి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మైనస్ cos c రాసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అప్పుడు సరిపోతుంది లెంత్ 7 మార్క్స్ వస్తుంది. ఓకే, Fourteenth one, if a plus b plus c equal to 180 degrees, then cos square a plus cos square b plus cos square c. Okay, squares like cos squares, sin squares, we can minus sign here, minus sign. 4 sums same, sin square plus minus here, minus here. 180, 270, 360, 0 degrees. These are all problems. So we have, when squares there are two formulae, that is cos square a minus sin square b, formula cos of a plus b into cos of a minus b. Two formulae, they are cos square a minus sin square b formula, cos of a plus b into cos of a minus b. Similarly, another one, sin square a minus sin square b formula, sin of a plus b into sin of a minus b. So two formula containing squares. So to apply those formulae, we have, there is cos square a, okay, we have to convert this one in terms of sin square. So that is clear. Cos square a, cos square b means 1 minus sin square b plus cos square c. One front rasindi, cos square a minus sin square b formula, first formula, that is cos of a plus b into cos of a minus b plus cos square c. Okay, now say a plus b plus c 180, therefore a plus b equal to 180 minus c. Now here we have cos of 180 minus, if you replace a plus b with 180 minus c, cos of 180 minus c, cos of 180 minus c is minus cos c into cos of a minus b. Here no need to change cos square c, because already this one contains cos c, we can take cos c common. So by taking cos c common, get cos of a minus b. Here I am taking minus cos c, but there is plus. So after taking minus cos c, here we have minus cos c. Again, a plus b plus c is 180, means c equal to 180 minus of a plus b. What is cos of 180 minus theta? Minus cos theta. Therefore, cos of a minus b, cos of 180 minus theta is minus cos theta. Therefore, minus of minus plus cos of a plus b. Again, direct formula. Third formula in 8 formula. Cos of a plus b plus third formula, cos of a plus b plus cos of a minus b formula, 2 cos a cos b formula చూడండి కాబట్టి. Therefore answer 1 minus 2 cos a cos b and cos c. This is also IP regular method. Objective లో కావాలంటే ABC ప్లస్ లో 60 60 60 తీసుకుంటే